Puranitai Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Shri Harinama Sankirtana Yagi Ki Jai. Харе Кришна. Шрутакирти Прабху, пожалуйста, примите наши смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Shrutakirti Prabhu, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Should I begin speaking right away? Or would you like to? We need no introduction. We're good. So, Hare Krishna. Никаких введений, ничего не будет. Я прямо сразу начну, да? Да. Yes, do please. Okay. Umagyanatamarandasya gyananjana salakaya chakshulemmilitam jena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya manobhistam stapitam jena bhutale svaya rupakadamayam dadati svapatantikam panchakopa tirubhishta kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we'll begin our Srimad Bhagavatam class. Итак, начинаем наш класс Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So let me start by saying I'm very happy to be with you all again after a few weeks or a month perhaps. Хотел бы начать с тех слов, что я очень счастлив быть с вами снова, спустя несколько недель или, может быть, месяц даже. So today, of course, is the day before Janmashtami. У нас остался день до Джанмаштами с вами. So it's been, of course, here in Vrindavan, we're very busy around here getting ready for Janmashtami and Srila Prabhupada's Vyas Puja Day. И здесь, во Вриндаване, у нас уже подготовка идет всем полным ходом, и подготовка к Джанмаштами, и к Вьясапуджи Шрилы Прабхупады. Мы очень заняты. Интернет, похоже, подводит нас. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Hare Krishna. So we're here in Vrindavan, so everything is up to Krishna Balaram. Мы здесь во Вриндаване, где все контролирует Кришна и Баларама. I had it on my home Wi-Fi, but now I've also put it on my telephone, my phone. So hopefully we won't have any more interruptions. Надеюсь, у нас не будет больше прерывания интернета, потому что я до этого пользовался домашним исключительно Wi-Fi, сейчас перевел на телефонный интернет также. So I'll read myself in English. You want to read in Russian, the translation and purport? Is that what we do? Yes. Okay. Yes. На английском вы будете читать на русском. Okay. So the ritualistic ceremonies of atonement recommended in the religious scriptures are insufficient to cleanse the heart absolutely, because after atonement, one's mind again runs towards material activities. Consequently, for one who wants liberation from fruitive reactions of material activities, the chanting of the Hare Krishna mantra or glorification of the name, fame, and pastimes of the Lord is recommended as the most perfect process of atonement, because such chanting eradicates the dirt from one's heart completely. Перевод стиха. Совершая обряды искупления грехов, указанные в священных писаниях, человек не очистит свое сердце полностью, и ум его снова устремится к мирской суете. Тот, кто искренне хочет избавиться от последствий своей материальной деятельности, должен всегда повторять мантру Харе Кришна, вознося хвалу имени, величию и деяниям Господа. Только так можно в полной мере искупить свои грехи, ибо святое имя навсегда очистит сердце от скверны. So by his grace, Srila Prabhupada statements in this verse have been confirmed previously in Srimad Bhagavatam for Может, Радха, скажете, что не слышно? Shrutakirti Prabhu, we can't hear you, unfortunately. It's interrupting all the time. Second chapter, text 17, this is a very famous verse. Srinvatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Vidayantasto Yabadadrani Vidonoti Sunrit Satam. Sri Krishna, the pure soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who relishes his messages, which are in the... It is the that as soon as he knows that one is... Okay, let me look. Check my internet. Комментарий его божественной милости Ачи Бхактивинода Свами Прабхупады. Знаменитый стих здесь приводится из Шримад Бхагаватам. Об этом же говорилось в начале Шримад Бхагаватам 1.2.17. Шри Кришна – личность Бога, который как параматма, сфера душа, пребывает в сердце каждого и является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у преданного появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Стоит Верховному Господу узнать, что кто-то славит Его имя, качество и деяния, как Он
знак особой милости сам начинает помогать этому человеку очистить сердце. Шрутакирти Прабху пошел проверять интернет. Okay. I should be back in a minute with my Wi-Fi. Until then, you can hear me a little bit now? Yes, we can hear you. Okay. Sorry for the interruption. So, Простите за заминку. Hare Krishna. This is what life is like in Vrindavan. Вот такая вот жизнь во Вриндаване. Krishna, he always disappears. Кришна всегда то исчезает, то появляется. So this is how we become even more desirous to have Krishna's association. Так мы развиваем очень жгучее желание, стремление общаться с Ним. Yes, this is his method. He's always putting the devotees in separation. Это его метод. Он все время делает так, что преданные оказываются вот в этом состоянии разлуки. And by separation, of course, we say in English, you know the English aphorism, absence makes the heart grow fonder. И благодаря разлуке у нас на английском языке есть такой афоризм. Благодаря разлуке сердце наполняется еще большей любовью. So it's by this absence that we become more and more desirous to have Krishna's association. Именно благодаря его отсутствию мы наполняемся еще большим, еще более сильным желанием общаться с ним. Srila Prabhupada, he explains to us that in order to love someone, you have to know them. Шрила Прабхупада говорил нам, объяснял нам, что для того, чтобы кого-то полюбить, нужно его узнать. So everything we do, our whole day, every day is to learn about Krishna. Поэтому все, чем мы с вами занимаемся день изо дня, каждый день и целый день, это пытаемся узнать Кришну. So here in the verse and the purport, it's described that what we want to do, of course, is chant Hare Krishna and to be reading and describing the pastimes about Krishna and his devotees. И в этом стихе и в комментарии описывается, что то, что нам необходимо с вами делать, это воспевать Харе Кришна, читать его, о нем и делиться описаниями о Кришне с преданными. And by this attachment, by this process, we'll become more attached to Krishna. Именно благодаря такому процессу мы развиваем свою привязанность к Кришне. So I tomorrow here in the temple for Janmashtami, the temple president Panchagoda Prabhu and myself will be giving class in the morning for Janmashtami. Завтра в храме, в день Джанмаштами, мы вместе с Панчагаурой Прабху будем проводить класс. So I was thinking how from the very beginning, when I had Prabhupada's association, his personal association, he was always showing me, telling me how to see Krishna. И я размышляла над тем, как с самого начала, как я присоединился к ИСККОН, я имел возможность личного общения со Шрилой Прабхупадой. Он всегда показывал, он всегда рассказывал мне о том, как во всем уметь видеть Кришну. So when I joined, which 50 years ago when I joined, first time I saw Prabhupada was when I was given first initiation. Когда я присоединился к ИСККОН, это было 50 лет назад, впервые, когда я увиделся со Шрилой Прабхупадой, это был день моей инициации, первой инициации. So
when I came into the temple, it was April 1971. Это был апрель 71 года, когда я приехал в храм. So that was just after Krishna book had come out, the very first volume of Krishna book. Это было как раз после того, как вышла книга Кришна, Верховная Личность Бога. Первый том. So for all of us in the West, this was the most wonderful thing. We knew nothing about the Supreme Personality of Godhead. Для нас, для западных преданных, это была прекрасная новость, потому что мы ничего не знали о Верховной Личности Бога. And now we were finding out so many things that we never even imagined about the personality of Godhead. А сейчас у нас столько информации, столько знаний, что мы даже себе вообразить не могли о Верховной Личности Бога. Personally, I came to the devotees because I wanted to learn about God. That was my interest. Who is God? Where is he? What does he do? Лично я пришел к преданным с вопросом, с интересом, а кто такой Бог? Где он? Чем он занимается? So I found out in the first day so much. I found out his name, his address, where he lives, his mother's name, father's name, brother's names. И с самого первого дня я столько информации узнал о Господе. Я узнал его имя, где он живет, его адрес, имя его мамы, имя папы, брата. And then I moved into the temple, and one of my very first services Kirtananda Maharaj gave me was I read Krishna book while everyone ate lunch prasadam. I would read Krishna book stories. И когда я пришел впервые в этот храм, то первое служение, которое мне дал Киртананда Прабху, он мне дал книгу Кришна и попросил, чтобы я читал, пока все обедают. And then in the evening time, when all the brahmacharis took rest, I would sit there, and then I was supposed to tell the story that I read at lunchtime without reading it. Whatever I could remember, I would tell that story about Krishna. А вечером мое служение было такое: пока брамачари отдыхали, я должен был сесть рядом с ними и рассказывать, пересказывать им все то, что я прочитал, помнил и понял из того, что я до этого читал. То есть я не должен был читать, я должен был рассказывать от себя. And this time, of course, when I moved into the temple, May 1971, this is when Srila Prabhupada went to Russia. Я переехал в храм в мае 71-го. В этот момент как раз Шрила Прабхупада отправился в Россию. You all know that. That's a whole other amazing story. Prabhupada going to Russia and initiating one devotee, planting the seed of Krishna consciousness in one person. И это абсолютно отдельная, удивительная история о том, как Шрила Прабхупада отправился в Россию, инициировал одного человека, посадил это единственное семечко сознания Кришны в одной личности. So that was, as I said, this was May 1971. So the first time I really got to have personal association with Prabhupada was 1 year later, May of 1972. Как я уже сказала, это был май 71 года. Моя первая личная встреча со Шрилой Прабхупадой состоялась годом позже, в мае 72-го. And at that time, myself with a few other devotees, we drove 5,000 kilometers across the country to see Srila Prabhupada in Los Angeles, New Dwarka. И мы в то время, я и группа других преданных, проделали путь в 5000 километров для того, чтобы увидеться со Шрилой Прабхупадой в Лос-Анджелесе, в Нью-Двараке. And one of the main reasons I was going there was at that time he was going to give me Brahman initiation. И основная причина, по которой я туда отправился, это то, что в это время Шрила Прабхупада собирался мне дать браманическую инициацию. So many other things happened for me at that time. В то время очень разные события со мной происходили. Because I was with Kirtananda Swami, who is one of the first devotees, first sannyasi,
I was able to be right by Srila Prabhupada's Vyasa-san every day. Поскольку я тогда был вместе с Киртанандой с вами, один из первых учеников Шрилы Прабхупады Саньяси, поэтому у меня была возможность быть постоянно рядом с Вьясасаной Шрилы Прабхупады. But more fortunate than that, I was able to go on the morning walks every morning. Но еще большая удача – это то, что мне удалось, я получил возможность ходить на утренние прогулки, сопровождать Шрилу Прабхупаду на утренних прогулках каждый день. So I was not his servant yet, but I was getting already personal association. Пока еще я не был слугой Шрилы Прабхупады, но уже имел возможность личного общения с ним. And better than the morning walks was in the afternoon, Prabhupada, he would go into his garden. And I was one of the 5 people allowed to go into the garden in the afternoon. И еще большая удача – это то, что помимо утренних прогулок, после обеда Шрила Прабхупада отправлялся в сад. И я был одним из 5 преданных, которому было разрешено пойти вместе с ним в сад. And then another very mystical thing happened for me. И еще одна мистическая вещь произошла со мной тогда. The first day when I went into the garden, the temple president, he handed me the Krishna book. В первый день, когда я пошел со Шрилой Прабхупадой в сад, президент храма дал мне книгу Кришна. And he said, when Prabhupada asked, you read to him from Krishna book. И он сказал, когда Шрила Прабхупада попросит, зачитай ему из этой книги. So now after a year ago reading Krishna book to Prabhupada's disciples, now I was going to get to read Krishna book to Prabhupada himself in his garden. То есть, как вы помните, год назад я читал книгу Кришна ученикам Шрилы Прабхупады, сейчас год спустя мне предстояло читать эту же самую книгу самому Шриле Прабхупаде. So again and again I was getting to see this process of Krishna consciousness, how this process works. Снова и снова мне выпадала возможность видеть, как весь этот процесс сознания Кришны работает, как он разворачивается. But while sitting in the garden, other things happened that Srila Prabhupada would do, how he would show us Krishna. Еще один момент произошел. Там, сидя в саду, Шрила Прабхупада показывал нам, как видеть Кришну. He would sit, it was very small, pretty garden. There were many tulsi plants in the garden. Шрила Прабхупада сидел в этом саду, это был маленький сад, и там росло очень много туласи. So he said it was his favorite place in the whole world because Tulsi Devi was there. Он сказал, это его было любимое место во всем мире, поскольку там были туласи. And then he would sit there and sometimes he would chant on his beads. Everything he was asking us to do, he was doing. He was chanting japa. И он сидел там, он воспевал на своих четках. И все, что он сам делал, то и просил и нас делать. And he understood he had his young Western disciples in front of him. Он прекрасно понимал, кто перед ним, молодые, западные, преданные. So then the one day, and Prabhupada, when he sat in his asana, he always sat very straight. His back was very straight. Когда Шрила Прабхупада сидел на своей асане, он всегда сидел прямо, его спина была прямая. But the one day he even sat more straight. He stood up and he put his chest out. Но однажды он не просто сидел прямо, он встал прямо и немножко вздернул свой подбородок. He said, Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Вот так он сказал. He said, we're proud, put out his chest. He said, we're proud to be servants of Krishna. Он сказал, мы горды, мы преисполнены гордости быть слугами Кришны. He said, everyone is servant. Он сказал, все слуги. So people are serving their dog, they're serving their family, they're serving their boss.
Он сказал, все служат так или иначе. Кто-то служит собаке, кто-то своей семье, кто-то шефу на работе. He said, but our pride is we're servants of Krishna. Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Но он сказал, наша гордость заключается в том, что мы слуги Кришны, Говиндам, Адипурушам, Тамахам, Баджами. So just sitting before Srila Prabhupada, he would say these things, and just by one word, by one sentence, he would change your whole consciousness. Вот так вот сидеть рядом со Шрилой Прабхупадой, когда он говорил такие вещи, вы знаете, это меняло полностью наше сознание, когда мы слушали слово за словом, предложение за предложением. So then another time he's sitting and he looked at us, all young boys sitting in front of him. We're all in the temple 1 year, 2 years, 20 years old, 19 years old. Другой раз мы сидим вокруг него, молодые парни, в сознании Кришны всего-то год-два, может быть, нам 19-20 лет. And he looked at us and he said, what color is Krishna? Он смотрит на нас и задает нам вопрос, какого цвета Кришна? So again, I was not his servant yet, but I was already to see Prabhupada, how he had different ways how he did things. Я пока еще не был его личным слугой, но я уже отмечал, как Шрила Прабхупада по-разному ведет себя. And I could understand one thing right away. И я сразу же уяснил один момент для себя. I'm thinking, why would Prabhupada ask such a simple question? Я подумал, почему Шрила Прабхупада задает такой простой вопрос? So I'm thinking, if he's asking a question like that, whatever answer is going to be there, it's going to be something different. И я подумал, если он задает подобный вопрос простой нам, то какой бы мы сейчас ответ ему ни дали, это будет что-то не то. And me being a little on the shy side, I thought, I'm not going to answer questions from Prabhupada. И я, будучи несколько застенчивым, я подумал, я не буду отвечать на вопросы Шрилы Прабхупады. Because I didn't want to be wrong. Never wanted to be wrong, give the wrong answer. Потому что мне не хотелось быть неправым, мне никогда не хотелось ошибаться. So finally, one of my godbrothers, he raised his hand. Наконец, один из моих духовных братьев поднял руку и сказал. And he was very smart. He said, Prabhupada, it's described in the Krishna book that Krishna. Go ahead. И он был очень разумным. Он сказал, Прабхупада, это описано в книге Кришна. That he's blackish, like the monsoon rain cloud. Он сказал, что он темного цвета, словно грозовая туча. And Prabhupada went. Реакция Прабхупады была вот такая. I would see him shake his head like that many times over the next few years when he would ask questions. Затем уже в следующие годы я увижу вот такую реакцию много-много раз, когда он будет задавать свои подобные вопросы. And then Prabhupada pointed up to the sky and he said, Krishna is blue like the sky. И Шрила Прабхупада показывает пальцем на небо и говорит, Кришна вот такого цвета, синего, голубого, как небо. He said, the sky is blue because it reflects Krishna's bodily effulgence. Шрила Прабхупада сказал, небо вот такого синего цвета только потому, что она отражает сияние облика тела Кришны. So this is always what Prabhupada would do. He would show us how to see Krishna all the time. Это именно то, что Шрила Прабхупада всегда делал и говорил нам. Он учил нас тому, как видеть Кришну везде. Imagine such a nice thing. When you see a blue sky, you think that's Krishna's bodily effulgence. Только представьте себе, вы смотрите каждый раз на небо и думаете, это сияние тела Господа, тела Кришны. So then I'm sitting there. I have the Krishna book, first volume, all Krishna's childhood pastimes.
И представьте, я сижу, в руках у меня книга Кришна, первый том, где описываются все детские игры Кришны. So this was May 1972. Это май 72-го. And I'm sitting in the garden. And Prabhupada looked at me. He said, I like the cowherd boys very much. Я сижу в саду со Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада смотрит на меня и говорит: я так люблю пастухов, пастухов друзей. Then he told me to read. И затем он просит меня почитать. So just beginning to understand Prabhupada a little bit. И я начинаю понимать Шрилу Прабхупаду. So I didn't ask him, where should I read? I just found the story and I started reading. И я не стал спрашивать Шрилу Прабхупаду, что именно я должен читать. Я открыл и начал читать. Again, I was a young boy, young man. At this time, I was 20 years old. Еще раз повторюсь, я был тогда молодым, мне всего 20 лет. So being a young man, we have attraction to demons and blood and violence and fighting. И будучи молодыми горячими парнями, конечно, нас привлекали все эти истории, касающиеся демонов, кровопролития, сражений. So the story I started reading was, of course, about Krishna and Balaram, and in the story they were going to kill a demon. История, которую я начал поэтому читать, касалась Кришны и Баларамы, как они убили демона. And I'm just reading this story, and everyone were sitting there listening, and Prabhupada is listening. Я читаю, все слушают, и Шрила Прабхупада слушает. But Prabhupada's listening to the reading of Krishna book, and my listening was very different. Prabhupada, he was completely absorbed in this story, this pastime. Но так как я слушаю книгу Кришна и как слушает это Шрила Прабхупада, это две разные истории. Шрила Прабхупада слушал эти истории с полным погружением. And we came to the part in the story where Krishna was going to kill this demon, and there's blood flying everywhere. И мы подошли к этой части истории, где Кришна убивает этого демона, брызги крови во все стороны. And as I'm reading, Prabhupada started laughing and laughing and laughing when he heard how Krishna killed this demon. И по мере того, как я читаю все это описание, Шрила Прабхупада начинает смеяться, и он продолжает смеяться, и смеется, и смеется. And he was laughing so much, his whole body was shaking. И он так сильно смеялся, что все его тело начало трястись. His stomach was shaking and tears were coming out of his eyes. Его живот начал трястись, а из глаз полились слезы. And then he started slapping his knee as he was laughing out loud. И он смеялся так громко, и потом начал хлопать свое колено, бедро. So when I saw that, of course, we all started laughing. И я смотрю на это, и все мы начинаем смеяться. But we were laughing because Prabhupada was laughing. Но мы смеялись, потому что Шрила Прабхупада смеялся. So this is how we develop our Krishna consciousness, through the spiritual master. Вот как мы развиваем свое сознание Кришны, через духовного учителя. He teaches us everything. Он нас учит абсолютно всему. And we could see Prabhupada's love for Krishna. Мы так видим, воспринимаем любовь Шрилы Прабхупады к Кришне. And how much he enjoyed hearing about these pastimes. И как он наслаждался, слушая лилы о Кришне. So as I was reading, I didn't understand. I was just reading and reading, but Prabhupada, he was right there, enjoying every moment. Я читал, продолжал читать, особо не понимая сути, но Шрила Прабхупада, он был прямо там. So we finished the story that day. Мы закончили эту историю в тот день. And it was also at that time that I realized
what Krishna consciousness was. И в тот момент я понял для себя, что есть сознание Кришны. It was more than just doing our service all day and running around doing this and doing this. It was about developing our love of Krishna. Сознание Кришны не ограничивается служением круглосуточным, что мы бегаем вокруг, занимаемся и тем, и сем. Нет, сознание Кришны – это развитие любви к Кришне. And hearing these activities, this is our happiness, hearing these activities. И когда мы слушаем о Его деяниях, о Его лилах, в этом наша любовь к Нему. Мы становимся счастливыми. At the end of that day, I decided tomorrow I'm going to read another story about a demon. И в конце этого дня я решил, завтра я прочитаю очередную историю о демонах. Because Prabhupada became so happy, so emotional, I thought if I read another story about a demon, he's going to do the same thing. Я подумал, что поскольку Шрила Прабхупада очень счастлив, слушая эти истории, его переполняют эмоции, я прочитаю еще одну историю о демонах. And in my little mind, I convinced myself that when I read this story, when I read this one line in the story, Prabhupada's going to laugh just like he did yesterday. И в моем маленьком ограниченном уме я представил себе картинку, как я начну только читать эту историю про демонов, с первой же строчки Шрила Прабхупада начнет смеяться. I don't know why I thought like that, but I thought he's going to laugh because it's so funny. С чего я так думал, я не знаю, но я подумал, что как только я начну читать, Шрила Прабхупада сразу начнет смеяться. So the next day came, it's 5 o'clock in the afternoon, we're sitting in the garden. Следующий день, 5 вечера, мы сидим в саду. And I already have the story all picked out. I have the bookmarker on there, and I'm sitting there with the Krishna book in my hand. Я уже сижу, я уже нашел историю, положил закладку. And I'm nervous because I have all these expectations, what Prabhupada's going to do. И я нервничаю, поскольку у меня уже есть определенные ожидания того, как поведет себя Шрила Прабхупада. So then after some time, Prabhupada, he looked at me and he would just nod his head. That means now you can read. Через какое-то время Шрила Прабхупада смотрит на меня и качает головой, это означает «начинай читать». So then I started reading. At the time, it was one of my favorite stories. Я начинаю читать историю, которая в то время была моей любимой. Which story is that? The story of Dravid Gorilla. Это история о Дравид Горилле. Here in Vrindavan, of course, we have so many monkeys. Huh? Monkeys everywhere, monkeys. Здесь, во Вриндаване, конечно же, у нас очень много обезьян, они тут везде. But this was big demon, big black monkey. Но это была огромная гигантская черная обезьяна, демон. And of course, the monkeys, they're known for their nasty habits. Обезьяны известны своим нехорошим характером, мерзким. So Prabhupada told me to read, so I started reading the story of Dravid Gorilla. Шрила Прабхупада попросила меня читать, и я начал читать историю о Дравиде Горилле. Now the part I expected Prabhupada to laugh at wasn't when he killed the demon. It came much earlier in the story. Я ожидал, что Шрила Прабхупада начнет смеяться в тот момент, когда происходило убийство этого демона. Но Шрила Прабхупада начал смеяться гораздо раньше. But as I of course enjoyed how he was so disrespectful to Dravid Gorilla. Дравид Горилла был абсолютно неуважителен. So what he did, all the Brahmins, they were having a jagya. Браманы проводили огненное жертвоприношение, ягию. And Dravid Gorilla, he came from behind the trees and the bushes, and he came up to the jagya. И в этот момент из-за кустов, из-за деревьев выходит этот горилла Дравида и
And what did he do? И что он делает? Who knows what he did when he came up to the fire sacrifice? Кто знает из вас, чем он начал заниматься, когда подошел к огню? He He passed urine. yeah. He started passing urine. Он стал испускать мочу. So I thought that was so funny. И я подумала, это так забавно. And as soon as I said it, Prabhupada started laughing and laughing and laughing. И как только я прочитал об этом, Шрила Прабхупада начал смеяться. Он смеялся и смеялся. Just like he did yesterday, laughing and crying, tears are coming out of his eyes. Все то же самое, как вчера. Он стал смеяться, слезы потекли из глаз. His whole body, he would shake, he would laugh and shake. No one could laugh like Prabhupada could laugh. Все его тело тряслось. Никто не умел смеяться так, как Шрила Прабхупада. So exactly what I was hoping he would do, Prabhupada did it. То есть все, что я ожидал, Шрила Прабхупада соответствовал моим ожиданиям. So I could also understand Prabhupada, he could read your minds. He could do anything he wanted. Я понял, что Шрила Прабхупада, он читал мысли. But for me and for all of us, we all started laughing and laughing with Prabhupada. We laughed because Prabhupada was laughing. И мы начали смеяться, поскольку Шрила Прабхупада смеялся. So this is the potency of hearing and chanting about the pastimes of the Lord. Вот такого могущества, слушания и воспевания деяний Господа. Just by hearing, one can enter into the pastimes. This is what Prabhupada was doing. He was into the pastimes. Просто благодаря слушаниям можно войти в лилы. Это то, что делал Шрила Прабхупада. I remember when I was a young boy, we had these, you would have carnivals, local carnivals, and there'd be so many games. Помню, когда я был мальчишкой, у нас устраивались разные карнавалы, и там проводились игры. So many silly games were there. Разные глупые игры. And I always remember one guy, he would try to get us to, spend our money to play the games. Я помню, один парень, он как раз вдохновлял нас на то, чтобы мы потратили свои деньги на одну из таких игр. And he had a mantra he would say over and over again. И у него была одна мантра, которую он повторял снова и снова. He would say, don't be a spectator, be a participator. Он говорил, не будьте наблюдателями, будьте участниками. Yes, don't be a spectator, be a participator. Не будьте пассивными наблюдателями, станьте участниками. So these are the different levels of our understanding in Krishna consciousness. И это как раз показывает разные уровни сознания Кришны. I was reading the stories. We were all spectators, me and my godbrother. We were sitting there, we were listening like in an audience. Я читала эти истории, и я и мои духовные братья, мы сидели, мы словно были наблюдатели, сидели и слушали. Yeah, but Krishna's pure devotee, Srila Prabhupada, he wasn't a spectator. He was participating in the pastime. He was there in the pastime. Но чистый преданный Кришне, он не был пассивным наблюдателем, он был активным участником, он был в этот момент в тех играх. So I could understand this was Krishna consciousness. Actually, by hearing and chanting our rounds, hearing these pastimes, gradually we can join into these pastimes. И я понял, что это и есть сознание Кришны. Слушать о деяниях Господа, воспевать о них, повторять наши круги снова, и постепенно мы войдем в эти лилы. So every day so then the next day came. Затем следующий день. We also know Krishna, he's the source of intelligence, memory and forgetfulness. Krishna is the source of everything. Мы знаем, что источник
всего – это Кришна. Кришна дает разум, память, забвение. So that day when I went into the garden, I hadn't picked out my next story. И в тот день, когда я пришел в сад, я не выбрал историю. Because Krishna made me forget to do my homework. Потому что Кришна сделал так, что я забыл подготовить историю. Because I was going to get another lesson today. Потому что мне предстояло извлечь очередной урок в этот день. So we all walked into Prabhupada's garden. We followed Srila Prabhupada in. Prabhupada sat down. We all offered obeisances. Так, мы заходим в этот сад вместе со Шрилой Прабхупадой, мы следуем за ним, он садится, мы предлагаем ему свои поклоны. And as soon as I sat up, Prabhupada looked at me and said, read. И как только мы сели, Шрила Прабхупада посмотрел на меня и сказал: читай. Prabhupada knew my little mind. Шрила Прабхупада знал, что творится в моем маленьком уме. So of course I'm thinking, I have to find a story about Krishna Balaram killing a demon. So again, Prabhupada will laugh and laugh and laugh and laugh. И, конечно же, мои мысли: мне нужно найти историю очередную о Кришне Балараме, как они убивают демона, чтобы Шрила Прабхупада снова посмеялся. But Prabhupada didn't give me any time. He said, read. Но Шрила Прабхупада не дал мне времени на раздумье, он сразу сказал: читай. And I actually tried going through the pages of Krishna book. I'm looking for a special story to make Prabhupada laugh. И я начал судорожно искать и листать эти страницы книга Кришны, чтобы найти особую историю, чтобы Шрила Прабхупада посмеялся. And Prabhupada utilized that time and said, anywhere. И Шрила Прабхупада воспользовался этим временем и сказал: любую, с любого места. He looked at me, he said, Krishna's like a sweet ball, wherever you bite is sweet. Шрила Прабхупада сказал: Кришна словно леденец, куда к нему с любой стороны он сладкий. So that was my next lesson. We love everything about Krishna. Такой был мой следующий, вот этот урок этого дня. Нам нравится, нам должно нравиться все, что касается Кришны. So I don't remember what story I read, but there was no demon in the story, and Prabhupada didn't break out laughing at any time in the story. Не помню, какую я историю тогда стал читать, но эта история была не про демона, и Шрила Прабхупада не хохотал в тот день. But I could understand that Krishna consciousness was a happy process. We always say, chant Hare Krishna and be happy. Но я в тот день понял, что сознание Кришны – это счастливый процесс. Мы всегда повторяем: воспевай и будь счастлив. So this is our joy, this is our happiness. Everything about Krishna makes us happy. В этом и есть наша радость, наше счастье. Все, что касается Кришны, делает нас счастливыми. So as I said, I was also going on the morning walk each morning. Также я, как вам уже говорил, я ходил на утренние прогулки со Шрилой Прабхупадой. And after the morning walk, Prabhupada would go into his foyer, and there were stairs. He would walk up the stairs to his room. И после прогулок Шрила Прабхупада заходил в фойе и затем по лестничному пролету поднимался в свою комнату. And as he would walk up the stairs, we would just stand at the hallway, and we would all just watch him walk up the stairs. Когда Шрила Прабхупада поднимался по лестнице, мы все стояли со сложенными ладонями и смотрели, наблюдали, как он поднимается. So after a few days like that, the one day he was walking up the stairs, and he stopped right in front of me. И как-то в один из дней он поднимается по лестнице и вдруг останавливается прямо напротив меня. And he had a big smile on his face. И на его лице широкая улыбка. And he said, Sutta Goswami. И он говорит: Сута Госвами. Sutta Goswami. And then he kept walking up the stairs. И продолжает идти по ступенькам. So why did he say that? Why did he call me Sutta Goswami? Почему он об этом сказал? Почему он, глядя на меня, сказал Сута Госвами? Because I was reciting Bhagavatam every day. So I was the Bhagavatam reciter. Потому что я читал Бхагаватам каждый день. Я был чтец Бхагаватам.
So in this way, he was always teaching us. He was always encouraging us in our Krishna consciousness. Вот так Шрила Прабхупада учил нас сознанию Кришны, вдохновлял нас сознанием Кришны. And again, I was not his servant. I was just one of the devotees there to get Brahmin initiation. И опять-таки повторюсь, я не был тогда личным слугой Шрилы Прабхупады, я была одним из преданных, которые приехали получить браманическую инициацию. But it was the first time that I saw Prabhupada has a personal servant. Но тогда впервые я заметил для себя, что у Шрилы Прабхупады есть личный слуга. And I thought, how wonderful that somebody actually takes care of Prabhupada all the time. Я подумал, как это же удивительно, как это прекрасно, когда ты целый день можешь заботиться о Шриле Прабхупаде. And during that week, sometimes I wouldn't even watch Prabhupada. I would watch his personal servant taking care of Prabhupada because I thought it was the most amazing thing. И в течение этой недели, пока я там оставался, я замечал, что я не смотрю на Шрилу Прабхупаду порой, а смотрю на его слугу, как он занимается, как он заботится о Шриле Прабхупаде. I could say I wasn't jealous of him. I thought he's very, very fortunate. He has the most wonderful service. You were, or you were not jealous? I was not. No, I didn't imagine I could do such a thing. Я не чувствовал тогда зависти какой-то по отношению к нему. Для меня это было даже невообразимо, что я мог бы заниматься таким прекрасным служением. It's a fact that many brahmacharis would be jealous of the personal servant because they all thought I should be Prabhupada's personal servant. Это факт, то, что многие брамачари считали, что именно каждый из них достоин того, чтобы быть личным слугой Шрилы Прабхупады. То есть было ощущение зависти. Even I was watching him so much that once his servant saw me looking at him and he looked at me like, what's wrong with you? Why are you looking at me? И я так долго смотрел на слугу Шрилы Прабхупады, что однажды он даже посмотрел на меня с таким взглядом, что с тобой? Почему ты смотришь все время на меня? So then, again, I would get to go into Prabhupada's room after his class in the morning with Kirtanananda, and me and another little brahmachari, we would go upstairs into Prabhupada's room. Я вместе с Киртананандой и еще несколькими преданными после утренней прогулки шли в комнату Шрилы Прабхупады. So at that time, of course, then his servant came in with his breakfast plate. И в это время заходит слуга Шрилы Прабхупады с тарелкой, на которой завтрак Шрилы Прабхупады. And as he came in with the plate to put it down on the table, and Prabhupada yelled at him. Он кладет эту тарелку на стол, и Шрила Прабхупада начинает кричать на него. Prabhupada said, "Why weren't you at class?" Он кричит с вопросом, почему тебя не было на классе? So Prabhupada was chastising his servant because he didn't attend his class. Он ругает своего личного слугу, потому что тот не пришел на класс. Prabhupada, he said, "I was preparing your breakfast." И слуга говорит: Прабхупада, я готовил вам завтрак. And I learned another thing while I was sitting there in front of Prabhupada. И сидя там напротив Шрилы Прабхупады, я извлек для себя еще один урок. When Prabhupada chastises you, there's no such thing as a good reason, good excuse. Когда Шрила Прабхупада тебя ругает, вообще нет такого понятия, как хорошее оправдание или хорошая причина. Because as soon as the servant said that, Prabhupada said, cutting fruit, anyone can cut fruit. Your business is to be at class every day. Потому что как только слуга Шрилы Прабхупады сказал, что он готовил завтрак, Шрила Прабхупада сказал: нарезать фрукты может кто угодно. Твой долг — это быть на классе. So my whole nature was always observing. I always observe what's going on around me. So I'm watching what's going on. I'm listening to the servant speaking. I'm listening to Prabhupada speaking. And I'm understanding how Prabhupada is dealing with things.
Моя природа такова, что я наблюдательный, и я все время тогда сидел и наблюдал за всем, что происходит, как ведет себя и как разговаривает слуга, как разговаривает с ним Шрила Прабхупады. И так у меня появлялось более глубокое понимание Шрилы Прабхупады. So at that time I learned, don't ever make an excuse when Prabhupada chastises. И тогда для меня уроком было то, что никогда не нужно оправдываться, когда Шрила Прабхупада тебя ругает. I was with Prabhupada 2.5 years. Я провел со Шрилой Прабхупадой 2,5 года. I never missed a class. Никогда за это время я не пропускал класса. No. He expected we took advantage of his association, the association of a pure devotee. Он всегда от нас ожидал, что мы будем искать и будем пользоваться вот этой редкой возможностью личного общения с чистым преданным. So then that afternoon again we're in the garden. После обеда в этот же день мы снова в саду. And one brahmachari, his parents, they had helped landscape the Prabhupada's garden. И у одного брамачария родители помогли озеленить этот сад. So they had come that day. So the brahmachari was there and his mother and father were there to see Srila Prabhupada. Брамачари тогда был со Шрилой Прабхупадой, и его родители приехали, чтобы навестить его, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. And also sitting there was myself and Kirtanananda Maharaj, Prabhupada's first sannyasi. Я сижу в этом саду, в саду Киртанананда Махарадж, первый саньяси Шрилы Прабхупады. And they introduced the parents to Srila Prabhupada, said this is this boy's parents, this is his mother, his father. И происходит знакомство родителей этого брамачари с Шрилой Прабхупадой. And of course, right away, Prabhupada smiled and he looked at the mother and he said, you have a very nice son. И Шрила Прабхупада улыбается, глядя на маму брамачари, и говорит: у вас прекрасный сын. Which of course, every mother knows their son is very nice, even he's a murderer. Every mother thinks their son's a very nice boy. И, конечно же, каждая мать согласится с тем, что ее сын самый прекрасный, даже если этот сын убийца. So the mother shook her head in agreement, said, yes, he's very nice, but now he's moved into the temple and he has no ambition. И мама качает головой в знак согласия и говорит: да, он замечательный, но сейчас он переехал в храм, и у него абсолютно никаких амбиций нет. He was in the university, he was studying to be something very special, but now he's in the temple and he has no ambition. Раньше он учился в университете, собирался получить особую профессию, а сейчас он в храме, и абсолютно все его амбиции исчезли. And Prabhupada looked at her. He said, yes. He said, the devotee has no ambition. He just wants to serve Krishna. И Шрила Прабхупада смотрит на нее и говорит: да, это так. У преданных отсутствуют амбиции. Все, чего они хотят, это лишь служить Кришне. So, of course, all of us devotees, we were a little surprised to see how Prabhupada had handled this question. He agreed with her. Мы были удивлены, как Шрила Прабхупада общается и отвечает на этот вопрос, то, что он соглашается с ней. So then next to me was Kirtanananda Swami, who joined 1966. This is 6 years later. Киртанананда Прабху сидит рядом со мной, который присоединился в 1966 году, то есть 6 лет раньше до меня. And he could see that the parents, they were uneasy with how Prabhupada answered the question. И он заметил, что родителям было сложно принять этот ответ Шрилы Прабхупады. So Kirtanananda Swami said, is what Prabhupada means is that he has no material ambition. Киртананда с вами смотрит и говорит: Шрила Прабхупада имеет в виду, что у него нет материальных амбиций. And Prabhupada yelled, he said, no, the devotee has no ambition. He just wants to do a little service for Krishna.
А Шрила Прабхупада закричал, говорит, нет, у преданного вообще нет амбиций. Все, что он хочет, это заниматься это иметь хотя бы маленькое служение Кришне. So again, I was just a young boy in the movement for just a year, but I could see Prabhupada always knew what he wanted to say. Опять-таки, повторюсь, я молодой парень, всего лишь год как в движении, и я тогда понял, что Шрила Прабхупада всегда знает то, что он говорит. And I could also got the impression that the instruction was not just for the mother, but it was also for us. It was for his disciples. It was for Kirtanananda Maharaj. It was for all of us, that we have no ambition. We just want to try to serve Krishna. И я понял в тот момент, что это наставление, эти слова были адресованы не только матери этого брамачария, но всем нам, Киртанананды Махараджи, всем нам, что у нас нет амбиций, все, чего мы хотим, это хотя бы маленькое служение Кришне. And the devotee understands whatever blessings Krishna gives, whatever wonderful, amazing things he does, it's all Krishna doing. It's not himself. It's all blessings from Krishna and the spiritual master. И любой преданный всегда понимает, что даже если он что-то ему удается сделать, это благодаря благословению Кришны. Он понимает, что это все Кришна устраивает, это все благословение Кришны, его духовного учителя. So that was a very important instruction. То есть для нас это было наставление очень важное. So all this was just happening sitting in a garden place. Все это разворачивается, все это происходило тогда там, в саду. So that was May of 1972. Это май 72-го. So now we're going to jump ahead to March of 1975. И сейчас мы перескакиваем на несколько лет вперед, март 75-го. So 3 years later. То есть 3 года спустя. And now I've been Prabhupada's servant for over 2 years. И сейчас к этому моменту я уже являюсь личным слугой Шрилы Прабхупады более чем 2 года. And we're at the temple in Atlanta, in USA. Мы в храме в Атланте, в Соединенных Штатах. So one of my services was to massage Prabhupada in the evening while he laid in bed. Одно из моих служений – это делать массаж Шриле Прабхупаде в вечернее время, когда он лежит на кровати. Generally, you massage his legs and you massage his feet, and Prabhupada, no oil, just dry, and Prabhupada would just lie in the bed. Обычно в этот момент, в это время суток я массажировал ноги, стопы без масла, сухой массаж, а Шрила Прабхупада лежит. So as I'm squeezing Prabhupada's legs, Prabhupada could see on the opposite wall there was a big painting. Я массажирую ноги Шрилы Прабхупады, а он смотрит на большое изображение на противоположной стене. And in this painting there was young boy Krishna and Balaram, Kumaras. They were like 5 years old, and many cowherd boys. И на этой картине изображены Кришна и Баларамы, им где-то 5 лет, и в окружении толпы пастушков и коров. And as I was massaging Prabhupada's legs, he was looking at the painting of Krishna Balaram, the cowherd boys and the calves in the forest of Vrindavan. Я массажирую, Шрила Прабхупада смотрит пристально на эту картину Кришна Баларама, пастушки в лесу. And Prabhupada looked at me and he said, I like the cowherd boys very much. И он смотрит на меня, Шрила Прабхупада, и говорит, я очень люблю пастушков. It was 3 years from when he said the same thing sitting in the garden as I was holding the Krishna book. Now he's looking and he's saying the same thing. I like the cowherd boys very much. Это же самое утверждение я слышал 3 года до этого, когда мы сидели в саду, Шрила Прабхупада сказал, что он очень любит пастушков. И сейчас 3 года спустя он повторяет это.
And then as I'm massaging him, he started to tell the story of Krishna and Balaram. Я продолжаю массажировать, а Шрила Прабхупада начинает рассказывать историю о Кришне и Балараме. And he said, every day, he said, Krishna, Balaram, and the cowherd boys, they go into the forest herding the calves. Он говорит, каждый день Кришна и Баларама вместе с пастушками отправляются в лес, чтобы пасти коров. He said they were just young boys. They didn't herd the cows yet. They were herding the calves. Он говорит, они еще мальчишки, маленькие, поэтому они не пасут пока коров, они пасут телят. And then he said, before they would go, of course, their mothers would all make them tiffins with their lunch. They would bring their lunch into the forest. И перед тем, как отправиться в лес, их мамы заворачивают им обед. And he said, Krishna and Balaram, their tiffins have very nice opulent prasadam. И у Кришны и Баларамы в их свертках всегда очень роскошный прасад. Kachori, laglu, like that. Качори, ладу и так далее. He said the cowherd boys, their lunch tiffins was very simple, like chapati, dal, rice. А у пастушков в их свертках прасад довольно-таки простой. Чапати, дал, рис. He said, so after playing and herding the calves, then lunchtime would come. После игр и после того, как они попасут телят, приходит время обеда. And when that happened, everyone, they would start throwing the lunches around and stealing lunches, and they stole Krishna's lunch. И во время обеда все начинают резвиться, кто-то начинает бросать прасад и делиться, кто-то начинает воровать у Кришны. So then the cowherd boys, they would have Krishna's lunch with the kachori and lagdu, and then Krishna would wind up with their lunch. И поэтому у пастушков оказывается в конце концов прасад Кришны, а у Кришны то, что приготовили мамы пастушков. So the whole time I'm just massaging Prabhupada's feet, massaging his legs, and Prabhupada's talking very softly. И в это время я массажирую ноги и стопы Шрилы Прабхупады, а он рассказывает. And then Prabhupada said, I just want to go back to the spiritual world and eat kachuri and laglu with Krishna. И он говорит, я так хочу вернуться в духовный мир и есть качори и лагду вместе с Кришной. Then he closed his eyes. И он закрывает глаза. So this is our good fortune. Srila Prabhupada, he's given us Krishna so easily. Вот в чем наша удача с вами. То, что Шрила Прабхупада дает нам Кришну так просто. So, you know, these days, tomorrow, Janmashtami, Srila Prabhupada's Vyas Puja Day, very special days when you can get more blessings from the spiritual master, from the Parampara, from Krishna. Завтра нам предстоит праздновать Джанмаштами, затем Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады. То есть у нас будет еще больше возможностей получить больше благословения от нашего гуру, от Парампары, от Кришны. So I'm very happy that today we got the opportunity to all be together and talk about Krishna's pastimes. And we have some time left, if you like, if there are any questions or comments. Я очень поэтому счастлив, что у нас сложилась такая возможность собраться вместе и обсудить лилы Кришны. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, у нас есть немного времени. Спасибо, дорогой Shrutakirti Prabhu, за замечательную катху. Thank you, dear Shrutakirti Prabhu, for wonderful katha. Мы сейчас сделаем небольшое объявление, потом перейдем к вопросам. We'll make a quick announcement first and then proceed to our questions. Okay. Примананда Прабhu. Thank you very much. Харе Кришна, дорогие преданные, которые смотрят нас на YouTube, присылайте, пожалуйста, свои вопросы нам в службу поддержки. Инструкция есть на сайте aziavairagi.info, ссылка в описании под видео. Те, кто смотрит нас в Zoom, вы можете нажать кнопку «Поднять руку», и мы включим вам микрофон, чтобы вы могли задать вопрос в прямом эфире. Также, если вы чувствуете благодарность и хотите пожертвовать нашим лекторам,
Вы можете получить информацию, как это сделать, на сайте aziyavairagya.info. Hare Krishna, dear devotees, who are looking at YouTube, please send your questions to our support service. The instruction is available on the aziyavairagya.info webpage. Link in the description below the video. Those who are looking at us in the Zoom, you can press the raise hand button and we will turn on the microphone for you so you can ask a question now. Also, if you feel grateful and want to donate to our lectures, you can get information on how to do this on the aziyavairagya.info webpage. Thank you. Я хотел спросить, пользуясь положением ведущего, первым задать. As a facilitator of our today's meeting, I would like to use this unique opportunity and ask a question. Yes. Вы не могли бы немножко объяснить на основе вот этой истории, когда Шрила Прабхупада сказал очень утвердительно, что у преданных нет ни материальных, ни духовных амбиций? Немного объяснить, что? Раскрыть это утверждение Шрилы Прабхупады. Что означает не иметь ни материальных, ни духовных амбиций? То есть преданный не имеет. Could you please clarify that instruction which Srila Prabhupada gave you back in those years in the garden when Srila Prabhupada said that a devotee, a true devotee, doesn't have any ambitions, like either material or spiritual. All he wants is just to serve. Hare Krishna. Yes, yes. Thank you. Very good question. Because if we look into Prabhupada's writings on Veda base, you'll find Prabhupada's talk about the devotee having ambition to serve Krishna. Да, хороший вопрос. Если мы посмотрим на Веда Бейс, на все писания, которые выложены там, то мы увидим на страницах этих писаний, что Шрила Прабхупада говорит о том, что у преданного должны быть амбиции. It's a question of consciousness. Это вопрос сознания. So it's understanding whatever we do, whatever ability we have, it's coming through Guru and Krishna. It's nothing on my own. I'm a fool and a rascal. Это сознание и понимание того, что все, что я делаю, какими бы способностями я не обладал, это все идет от Господа, от Кришны и от Гуру. У меня своего ничего нет. Я, по сути, своей глупец и негодяй. You understand pratishta, huh? Profit, adoration, and distinction. This is ambition. This is what he's speaking about. We're not looking for any glory for what we do. Пратиштха. Мы не ищем никакие материальные блага, ни богатства, ни славу, ни почета. So there's no pride there. The same thing. I mentioned same thing in the lecture. Prabhupada says we're proud to be Krishna's servant. So how do we adjust these things? The devotee's proud and the devotee has ambition. И в то же самое время, то есть у преданного нет никакой гордости, но в то же самое время, как я вам рассказывал, делился историей о том, как Шрила Прабхупада сказал, что мы горды, как можно это согласовать между собой, что у преданного с одной стороны нет никаких амбиций, а с другой стороны он горд. So just like Krishna is a person, we're also persons. We have the qualities, the same qualities in minute amounts. Кришна – личность, и аналогично мы тоже с вами личности, обладаем теми же самыми качествами, которыми обладает Кришна, лишь в очень ничтожном количестве. So we have to be careful not to fall into the Mayavadi concept of life. Not this, no desire, no this, no this. We have all these things for Krishna. Поэтому мы должны быть осторожны и аккуратны, чтобы не западать в концепцию, философию Майявады, которая утверждает, что мы не то, мы не это, и мы ничего не желаем. Нет, у нас есть все эти желания, которые мы хотим задействовать в служении. Like Prabhupada would say, the difference between the material world and the spiritual world is what? In the spiritual world, there's no envy. Imagine that one thing.
Шрила Прабхупада учил нас, говоря о том, что единственное отличие материального и духовного мира в том, что в духовном мире нет зависти. Только подумайте об этом. Like we say, Vaikuntha means without anxiety. So just one simple item separates material consciousness from spiritual consciousness. Вайкунтха обозначает место, лишенное беспокойств. То есть одна единственная вещь отличает и отделяет нас от духовного сознания. Imagine our pride is, I'm a servant. Who in the material world is proud to be a servant? No one is proud to be serving. Everyone wants to be a master. Только представьте себе, наша гордость заключается в том, что мы считаем себя слугами. Да кто же в этом материальном мире гордится тем, что он является слугой? Нет, все здесь хотят быть господами. So we don't negate our feelings, but we understand them in relationship to Krishna. Мы не отрицаем свои чувства, но мы их обязательно всегда связываем с Кришной. And on the more practical level, when Prabhupada said this, the devotee has no ambition. He was speaking to Kirtanananda Swami. Если говорить о более практическом моменте, вот в той беседе, когда Шрила Прабхупада сказал, что у преданных нет амбиций, он обращался несколько к Киртанананда Свами. And if you have studied our ISKCON history, there was perhaps no one more ambitious than him to create his own society. Если вы посмотрите, поизучите историю ИСККОН, то вы заметите, что, пожалуй, никого не было более амбициозного в этом плане, чем Киртананда Свами, который хотел создать свое собственное общество. From the very beginning, he was thinking he could make adjustments to what Prabhupada was doing to make more devotees. С самого начала Киртананда Свами думал о том, что может как-то скорректировать деятельность Шрилы Прабхупады, чтобы привлечь еще больше преданных в движение. So what I saw was Prabhupada was speaking to him, not just speaking to the mother of the child. She was speaking directly to him. We have to correct this situation. То, что я отметил тогда для себя, это то, что Шрила Прабхупада обращался, адресовал это наставление именно к нему напрямую, не к матери этого брамачария. And at the same time, Prabhupada knew the only way to correct was to give more service, more service, more service. So he never took away any of his service. He just gave more service. Одновременно с этим Шрила Прабхупада знал, что единственный способ, как можно исправить своего преданного, это дать ему еще больше служения. Поэтому он давал все больше и больше и больше служения. Он никогда не забирал служений. But devotional service is so powerful, and the chanting of the holy name is so powerful. If we don't pick out those weeds, they become very big and they overpower everything. Преданное служение очень могущественно, так же, как и воспевание святых имен, чрезвычайно могущественно. Потому что если мы не будем выпалывать эти сорняки, то они разрастутся и в конце концов все заполонят собой. So as we advance in Krishna consciousness, if we get all of these things, we become famous, whatever it is, we always have to know, I'm just little tiny servant of Krishna. That's all. Поэтому, продвигаясь в сознание Кришны, отмечая для себя какой-то прогресс в своей духовной жизни, нам нужно всегда помнить, держать это в памяти, что я лишь незначительный маленький слуга. Вот и все. We could give hours and hours answering this question. Отвечая на It's этот very вопрос, important. можно целую лекцию читать часами и часами. Это очень важный момент. Спасибо. Я хотел просто вот небольшое дополнение. Вы знаете, мне показалось очень ценным то, что вы сейчас сказали, потому что вот это утверждение Шрилы Прабхупады, что преданный не имеет ни материальных, ни духовных амбиций, если рассматривать его или пытаться понять без контекста, когда и в каких обстоятельствах это было сказано, а этот контекст как раз-таки вы передали, то есть живой свидетель, это очень ценно. Спасибо большое за это.
I would like to make a small comment because what you have said so far is very important, because what Srila Prabhupada said, this statement that a true devotee doesn't have any ambitions, neither material nor spiritual. This is very important to understand within a certain context. And you are the one who presented us this context, because you are the live evidence. You've been evidencing this. So thank you so much for that. Поэтому очень важно общаться, слушать учеников Шрилы Прабхупады, которые имели личный опыт общения с Шрилой Прабхупадой и являются свидетелями этих ценных наставлений. Спасибо. That's why it's one of the reasons why it's so important to associate with those with Srila Prabhupada's disciples and the disciples who had been associating personally with Srila Prabhupada, because you've been evidencing whatever you are sharing with us. Yes, thank you. Yes. Да, спасибо. We have devotee in the temple here in Vrindavan. His name is Karabajan, and he's there every day in the front greeting. He's my age, 70 years old. So he's so seeing your name, I never heard it before, and now I see it twice. У нас есть в храме во Вриндаване один преданный, он приходит в храм каждый день буквально, ему уже под 70, его зовут Карабаджана. Никогда этого имени раньше не видела, но сейчас уже вот 2 преданных, которые я знаю с таким именем. Okay, which I see some hands up in the air. We'll try. Yeah. Давайте попробуем ответить еще на некоторые вопросы. Вижу руки Навакишвари, поднятые. говорите. Харе Пожалуйста, Кришна, мои будьте поклоны. вкратце. Харе Кришна, мои поклоны вам, Шрутакирти Прабху. И спасибо, вот все, что вы рассказали, прямо перед глазами, как будто это произошло. Вот. My obeisances, dear Shrutakirti Prabhu, thank you so much. Your stories have been like a feature film in front of my eyes. Good. У меня вопрос. Вот пастушки, вы говорили, они приходили, у Кришны были сандеши, были расагулы, а у других пастушков у них только рис, там сабджи. А у меня вопрос возник, вот там же было тысячи коров, а кто же это все молоко пил? You mentioned that cowherd boys would come with very simple prasadam like rice, chapati, and sabji, while Krishna and Balaram would have sandesh, rasagulas, etc. And they were surrounded by thousands of cows. Who would drink that milk? How would they utilize it? Who can imagine? We're talking, I think, Nanda Maharaj, how many hundreds of thousands of cows they were maintaining. Here we have a few hundred cows in the Goshala, and it is impossible for us. But who can understand these things? Это невозможно постичь. У нас здесь в Гошале несколько сотен коров, и мы не можем с ними справиться. А там у Нанды Махараджа лишь у одного он содержал сотни тысяч коров. Как это можно постичь? Of course, we know none of these people, none of the cows, none of the trees. They're none of their ordinary living entities. These are all Krishna and his associates. Ну, конечно же, все эти люди, которые там были, все коровы, телята, деревья, это вообще не обычные живые существа, это все спутники Кришны. Вот это нужно понимать. Yes. When Krishna left this place 5,000 years ago, he took all of his associates with him. Когда Кришна покинул эту планету, он забрал всех своих спутников с собой. They had the battle of Kurukshetra. Everyone would kill one another because no one could kill these people. They're all Krishna's associates. So he arranged that everyone destroyed each other. На битве на Курукшетре все перебили друг друга, потому что в противном случае этих людей невозможно было бы уничтожить. Они личные спутники Кришны, поэтому Кришна организовал и спланировал все именно так, чтобы они уничтожили друг друга там. Just like Krishna had 16,108 wives, they all had 10 sons. That's 160,000 sons. They all had 10 sons. So in this way, it was a very big dynasty. Yadu dynasty was a very big dynasty. У Кришны было 16 108 жен, у каждой жены, каждая жена родила ему по 10 сыновей, у тех сыновей было еще по 10 сыновей. Представьте себе, какая огромная династия Яду.
And what you said in the beginning about these pastimes, how in speaking him just like you were watching on television, this is also what we do. This is what we'll do. This is what Prabhupada did when I was reading Krishna book. He was seeing everything before him. И то, что вы сказали, то, что вы, слушая эти лилы, словно они разворачивались у вас перед глазами, это именно то, как видел это Шрила Прабхупада, когда читал эти лилы. So Prabhupada, he's our stepping stone to Krishna. He's teaching us how to love Krishna. Шрила Прабхупада — это наши подмостки, которые позволяют нам подобраться к Кришне. Он обучает нас. Okay. Намадара Прия, включайте микрофон. Mataji, yes, she's been smiling for last hour and a half. Да, Матаджи, который улыбается уже последние 1,5 часа. Hare Krishna. It is impossible otherwise. По-другому невозможно. Thank you so much. I really felt a participant in Prabhupada's Leelas while listening to you. Спасибо. Слушая вас, я реально чувствую себя участницей лил Шрилы Прабхупады. So the question is how we can actually develop this mood of being a participant while reading Srimad Bhagavatam on our own. Вопрос такой: как мы можем развить вот это настроение, быть реальным участником лил, деяний, которые разворачиваются на страницах Шримад Бхагаватам, когда мы читаем самостоятельно его? That's also a very, very good question. It happens all naturally. Очень хороший вопрос. Это тоже должно происходить естественно. Prabhupada said, just like when we're chanting our japa, he said, is all you have to do is hear and chant. He said, you chant with the tongue and you hear with the ears. He said, and gradually everything will come. Even as you're chanting, the pastimes will be there, associates will be there, everything will come. But that's the process. And for that to happen, you just have to follow the process, chanting sincerely, attentively, doing our service, reading Prabhupada's books, and of course, very important, association is very important. You know, I say sometimes in class, you can't give what you don't have. You can give a class and you can speak and you can quote Shastra, but without realization, you're not going to touch anyone. So we can give what we have. So you see me talking about Prabhupada, and all you're thinking, he's sitting right next to Prabhupada. You don't have to you don't have to speculate, you don't have to do things. He's there with Prabhupada. Prabhupada's talking to him, Prabhupada's saying this. So it becomes very easy. Shrutakirti Prabhu, we have to translate. Oh, I'm speaking to her in English. I'm very sorry. Караваджан Прабху говорит, нам же нужно перевести, да, Radha's простите. being so patient watching me. Это очень хороший вопрос. Шрила Прабхупада говорил нам, воспевайте джапу. Как вы воспеваете джапу? Это очень простой процесс. Вы просто слушаете и воспеваете, повторяете языком и слушаете ушами. Но процесс этот постепенный, его нужно повторять для того, чтобы это все развернулось, и это все придет. Обязательно лилы придут, спутники появятся, все придет в свое время, если следовать этому процессу, если искренне, внимательно повторять, если служить, если читать книги Шрилы Прабхупады. И самое важное, если иметь необходимое общение. Я всегда говорю на своих классах, вы можете дать людям лишь то, что вы имеете сами. Вы можете цитировать, вы можете быть очень грамотным и так далее, вы можете цитировать шастры, но если вы этого не осознаете реально, то это не проникнет в сердце. Поэтому дать мы можем только то, что имеем сами. Например, вы меня слушаете, я рассказываю с вами лилами о Шриле Прабхупаде. И это очень легко, потому что вы слышите и видите все то, что тогда разворачивался, как я сидел около Шрилы Прабхупады, как он мне что-то говорил, как я отвечал. Это очень легко. Very good, Mataji. So see,
So this is what's so wonderful about this process. И это именно то, что прекрасно в этом процессе. Lord Chaitanya, Krishna himself appeared 500 years ago to give us the easiest process to attain the very highest level of love of Godhead. It couldn't be easy. Господь Чайтанья, это сам Кришна, 500 лет назад он пришел для того, чтобы дать нам самый простой процесс, с помощью которого мы можем достичь самой высокой платформы любви к Богу. So even though this is Kali Yuga and it's the most despicable age, for us, it's the most simple method to become Krishna conscious. We just chant Hare Krishna sincerely. Кали-юга, казалось бы, самый век такой глубокой деградации, но нам дается самый простой способ просто воспевать искренне. So all I can say is you just keep following the process no matter what, you maintain your determination. Поэтому все, что я могу сказать, продолжайте следовать этому процессу, поддерживайте свою решимость, несмотря ни на что. I say many times, Prabhupada said, Krishna consciousness is easy, determination is difficult. Много раз Шрила Прабхупада повторял нам, и я повторяю это тоже. Сознание Кришны – это простой процесс, решимость – вот что сложно. Okay. Раджамани Прабху, пожалуйста. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам большое за такую прекрасную катху. Hare Krishna, please accept my obeisances. Thank you so much for a wonderful katha. Как мне показалось, вы объединили два праздника для нас. Это явление Прабхупады и завтрашний день явления Джанмаштами вот в рассказе. During your katha, you somehow managed to combine two very important festivals for us. That is the day of appearance of Krishna, Janmashtami, and the day of appearance of Srila Prabhupada. И у меня такой вопрос. В конце лекции вы сказали, что Прабхупада хотел бы, может, я сейчас не так изложу, но как слова Прабхупады, как он хотел бы сейчас оказаться в духовном мире и кушать там, то ли качори, еще что-то его перечислили. By the end of the lecture, you've mentioned that Srila Prabhupada was closing his eyes, lying on bed, and he mentioned that he wished he could be in the spiritual world at the time, eating some prasadam with Krishna, Balaram, kachori and lagdu. Да. Да, является ли это косвенным каким-то намеком, кем был Шрила Прабхупада в духовном мире? Или также говорят, что если мы, раньше, не знаю, как сейчас, что если мы узнаем, кем был Прабхупада в духовном мире, то мы можем все испортить. Is it somehow an indirect hint for us? Has he given an indirect hint for us who he is in the spiritual world? Or, we've been told earlier that if we learn who Srila Prabhupada is in the spiritual world, we may spoil everything. 1 second. I have a package at the front too. You can bring that back. I gave the bag to Radhe Shyam for the prasadam. He has it at the shoe stall. Oh, okay. I told you. I thought that this is the shoe. No. And then bring back the up at the security. They have something for me. Okay. Thank you. So has he given the hint, an indirect hint? No, I say that once someone asked Prabhupada, a few times I was with Prabhupada, someone asked. Once one disciple asked, because he said, they say, your Bhaktivinoda Thakur is such and such, and your spiritual master, and what about you, Prabhupada? And Prabhupada just laughed and he said, we don't discuss these things, he said. Однажды, даже буквально несколько раз я был свидетелем того, как ученики Шрилы Прабхупады задавали ему подобный вопрос. Говорили, вот мы знаем, что Бхактивинод Такур, он в духовном мире тот-то, мы знаем, кто ваш духовный учитель в духовном мире. А что по поводу вас? Шрила Прабхупада засмеялся и сказал, мы не обсуждаем этот вопрос. And another time,
his Sanskrit editor, Prajumna, who Prabhupada called Panditji, he asked him the question. И однажды Прадьюмна, его редактор санскритских текстов, он, Прабхупада называл его Пандиджи, он задал тоже вопрос. And Prabhupada said to him, if I told you, you would faint. И Шрила Прабхупада ему ответил, если я тебе скажу сейчас, кто я, ты в обморок упадешь. So if we do enter into that discussion, all we can do is speculate. Если мы сейчас начнем с вами обсуждать этот вопрос, все, что нам останется делать, это просто спекулировать. And in that speculation is all we can do is show our own immaturity in Krishna consciousness, that we don't know who we are, we don't know who Prabhupada is, we don't know who Krishna is. So our endeavor is to chant very sincerely. И поэтому в этих всех рассуждениях, если мы сейчас начнем спекулировать, то мы начнем говорить, какие мы незрелые, это подчеркнет лишь нашу незрелость в сознании Кришны, потому что мы начнем говорить, но мы не знаем, кто мы в духовном мире, мы не знаем, кто Шрила Прабхупада, мы не знаем, кто такой Кришна, поэтому все наши усилия должны быть направлены исключительно на искреннее воспевание святых имен. And from another angle of vision, I was 20-year-old boy, 22-year-old boy, when Prabhupada said to me, I like the cowherd boys very much. А с другой точки зрения, если посмотреть, я 22-летний парень тогда, и Шрила Прабхупада говорит мне, как он любит пастушков. And knowing Prabhupada like I did, I can understand he wouldn't look at me and say, I like the gopis very much. So it was a very natural thing for him to say to me, I like the cowherd boys, because he could see I also had an attraction. Зная, он же знал меня тогда, кто я есть. И я могу себе представить, что Шрила Прабхупада не стал бы, глядя мне в глаза, говорить, мне нравятся гопи. Он бы не сказал мне этого. Поэтому, зная, что я сам тоже привлекаюсь пастушками, он, зная это, говорил мне, что ему нравятся пастушки. So after 50 years, I can understand it perhaps according to my own Krishna consciousness. Поэтому спустя 50 лет я вспоминаю этот случай и думаю, что, возможно, Шрила Прабхупада говорил это с оглядкой на мое собственное сознание, зная, что у меня в сознании. I think I've showed you my altar. So many Girirajas have appeared on my altar now. I have 4 Girirajas. I have a Varaha. I have a Matsya. They all just came here. So I feel that attraction to Govardhan, to Giriraj, to cowherd boys. So it's at this point, it's very exciting to see somehow or other we have some attraction in Krishna consciousness. This is what we want. Я вам показывал свой алтарь, там очень много гирираджи, 4 гирираджа, Вараха, Дев, Матья пришли к нам. И я, да, действительно чувствую, что меня привлекает и Говардхан, Гирирадж, пастушки. И это то, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы любить, чтобы привлекаться Господом. But when we understand ourselves, who we are, then we'll understand our relationship to the spiritual master and his relationship to Krishna, how he engages us in devotional service as he trains us up in Krishna consciousness. И при этом важно понимать, кто мы, потому что, понимая, кто мы, так мы можем развивать и понять наши взаимоотношения с нашим духовным учителем, который дает нам Кришну и вовлекает нас в преданное служение. But we do know also, and even when Prabhupada was on the Jaladuta, he also talked about Krishna as his friend, frolicking in Vrindavan, in the forest of Vrindavan. So we just take what Prabhupada gives us. И мы знаем из истории с Джаладутой, когда Шрила Прабхупада говорил с Кришной как с другом, как он скучает о нем. И поэтому нам нужно принимать, просто брать и принимать, воспринимать то, что дает нам Шрила Прабхупада. То, что он нам раскрывает. That answer?
sufficiently? Отвечает ли это в должной Да, степени? спасибо. Shrutakirti Prabhu, мы можем продолжать вопрос-ответы или... Shrutakirti Prabhu, can we continue with our questions? Okay, we'll do a few more, yes. Давайте Ага. еще Yes. несколько. Пожалуйста, с YouTube вопросы. Примананда Прабhu. Маджи Вайшнави. Как понять, что Кришна непосредственно сам присутствует в твоей жизни? Где грань спекуляции ума и проявления истины? Mataji Vaishnava is asking, how can I understand that, how can I understand that Krishna personally exists within my life? How can I distinguish between my mental speculations, между умом and truth? Между умом Грань спекуляции ума и проявления истины. and the truth, yeah, and the truth. Our imagination, our own Yes. imagination. Да, где наше воображение, где истина. That's why we always say we have guru, sadhu, and shastra. Вот почему мы всегда говорим и ссылаемся на гуру, садху и шастры. Even in the early days, of course, many people, they were coming to Prabhupada's lectures, they were taking LSD, smoking marijuana. So they were not in straight consciousness. Даже в те ранние годы многие, которые присоединялись к нам, это были те, кто употреблял ЛСД, марихуаны, то есть не совсем в чистом сознании пребывали. So one time, one of the people, they told Prabhupada how they had seen this and seen this and seen the light and see all those things. И как-то однажды один из них поделился со Шрилой Прабхупадой и сказал: столько всего у меня в моем уме, и я вижу свет такой-то, и то, и сё. And Prabhupada said, keep chanting and it will go away. Шрила Прабхупада сказал: продолжай воспевать, и это все исчезнет. So Prabhupada, he didn't give credit to seeing things, hearing things like that. Everything was the Shastra. То есть Шрила Прабхупада не придавал особого значения всем этим видениям или то, что может прислышаться. Он говорил, что суть — это шастры. And Prabhupada said, it's the mood of the Goswamis. Шрила Прабхупада говорил, главное — это настроение Госвами. Like their prayer was always wanting to see Krishna, how we're longing to see. Not that we are seeing Krishna, we're longing to see Krishna. This is the mood of the pure devotee. Они молились и говорили в своих молитвах о том, что они скучают, они стремятся, страстно хотят увидеть Кришну. Они не говорили, что мы уже видим Кришну. И вот это настроение, умонастроение чистого преданного, сильное желание, жгучее желание увидеть Кришну. So when one starts telling you, Krishna's telling me this, Krishna's telling me this, we don't accept this. Поэтому, когда кто-то с вами делится, говоря о том, что Кришна говорит мне то-то, Кришна делится со мной тем-то, мы не принимаем подобное. Because that's the other side of no ambition, having humility. As soon as the realization is there, we don't go broadcasting to everyone of my realization. Потому что это и есть суть вот этого наставления, которое дал Шрила Прабхупада, о том, что у нас нет амбиций. Это суть смирения. Как только у нас действительно что-то нам придет, какое-то осознание, мы не будем о нем вещать широко. The most we ever saw Prabhupada do was sometimes on the Vyasa-san, he could be speaking and he would go into ecstasy. That was the only thing we ever saw. Единственное проявление, которое мы видели со стороны Шрилы Прабхупады, это то, что когда он сидел на Вьясасане, порой его охватывал экстаз, и мы становились свидетелями этого. Это единственное. Следующий вопрос. Отвечает? We don't know. She asked us on YouTube. Yes, from online, yes. Next question from online. Сундар Говинда Прабху. В связи с предстоящим днем явления Шрилы Прабхупады, какой бы вы дали нам, следующему поколению ученикам, особенное послание от Прабхупады?
Sundar Govinda Prabhu is asking, since the day of appearance of Srila Prabhupada is upcoming the next few days, what kind of instructions would you give us, the next generation of his disciples? What kind of special instruction would you give to us from Srila Prabhupada? Kukum, kachoris, and laglu. Готовьте качори и лаглу. You have to prepare a very nice feast for him. Вам нужно подготовить, приготовить очень замечательный пир для Шрилы Прабхупады. The thing is we have to study Prabhupada's books. We have to study from those who have Prabhupada's blessings to know what it means to be Krishna conscious, to know how to present Krishna consciousness, to how to have Krishna consciousness in our own life, not to invent things. Мы должны изучать книги Шрилы Прабхупады, изучать их для того, чтобы получить благословение, познать, что такое сознание Кришны, и понять, как его передавать, как его представлять достойным образом. И также самое главное – это проникнуться этим сознанием Кришны, иметь его в своей практической жизни. Не нужно ничего изобретать. Это луглу или ладу? Are you talking about luglu or laddu? There's different pronunciations of these things. Same. We know we have laddu, which is chickpea flour sweet, laddu. Luglu is a sweet. You make the chickpea flour batter, and then you put it in the ghee through strainer, makes the little balls, all those little balls that you press that together with raisins and sugar syrup, the luglu. It's a sweet, but it's mainly chickpea balls that are deep fried in ghee. Да, есть разные произношения, и по сути есть рецепты этих блюд разные. Есть ладу, а есть лаглу, который изготавливается из нутовой муки, добавляется масло ги, катаются маленькие шарики, добавляется изюм, сахарный сироп, и все это зажаривается в глубоком масле. Most important thing, Krishna consciousness is simple. Самое важное это то, что сознание Кришны, оно простое. Yeah. Prabhupada gave us very simple process. Follow 4 regulative principles. We chant our 16 rounds. He gave us the morning program. Very, very important part of our day. Most important part of the day, morning program. Шрила Прабхупада дал нам 4 регулирующих принципа. Он дал нам 16 кругов. Он дал нам утреннюю программу. Очень-очень важная часть – это утренняя программа. Самая важная часть нашего дня. So, as he stressed with us all the time, there's no point where the morning program becomes less important for a devotee. Prabhupada followed the morning program right until his final days. So for us, he always said the same thing. To follow this morning program, Mangalarti, chanting, class like that is most important for us. Он всегда акцентировал наше внимание на утренней программе. Он говорил, нету никаких оправданий, что утренняя программа в какой-то момент станет менее важной. Такое невозможно. Шрила Прабхупада сам следовал этой утренней программе до самых своих последних дней и того же ожидал от нас. Поэтому утренняя программа, мангаларати, воспевание, класс – это очень важно. I go after 50 years, I'm going to Mangalarti in the temple room here every morning. I go to Guru Puja every morning. I'm going to class every day. This is our business. Спустя 50 лет я продолжаю следовать этой программе, утренней программе. Я хожу в храм, на Мангаларати, на Гуру Пуджу, на класс. Yes. So it's very good that you're doing this, that I see everyone has been here from the very beginning of class. I can see participants, not spectators, everyone is participator.
Поэтому это очень важно следовать этой программе. И с самого начала я вижу всех, кто присутствовал, они до сих пор здесь сидят и смотрят. И причем вы не просто зрители, я это вижу, вы участники. Ага. Еще вопрос. Кунсая, она поднимала руку. Пожалуйста, задавайте вопрос. Харе Кришна, примите мои поклоны, дорогие преданные. Спасибо большое. Простите, Махарадж. Харе Кришна, Махарадж, забыла имя ваше, простите. Ага, Шрутакирти. Шрутакирти Прабху. Вот. У меня вопрос такой, мы буквально вот на днях тоже читаем с преданными «Нектар преданности». И вот там как раз Шрила Рупа Госвами описывает проявление эстетической любви Шримати Радхарани, гопи, как завидовали Шримати Радхарани. Вот. Если в духовном мире наши учителя все говорят, что нет зависти, а вот там описывается, и как это нам понять правильно, чтобы не было никакой интерпретации насчет зависти. Please accept my obeisances, dear Shrutakirti Prabhu. You know, we've been reading Nectar of Devotion with other devotees, and recently we've been reading the verse where Srila Rupa Goswami is describing the ecstatic love and kind of feelings that Gopi feel towards Srimati Radharani, and that feeling is described as envy, as jealousy. Somehow we keep listening, we keep hearing from our teachers that there is no jealousy in spiritual world. How should we interpret it? How should we interpret it in a correct way without misinterpretation, without offense? Prabhupada would often tell us how when one sees someone doing more service, just like Srimati Radharani, she's also looking at everyone else, seeing they're the most sincere people doing so much service. So this is how she sees things. Please, you accept this person. He's such a sincere soul. Шрила Прабхупада часто нам говорил о том, что когда мы замечаем, что кто-то делает больше служения, это обозначает то, что Шримати Радхарани заметила этого человека и указывает на него: о, вот он преданный, который очень искренен. So without finding the page in the Nectar devotion you're speaking about, we can say how the devotee sees somebody doing more service. The jealousy may be there, Prabhupada said, but we want to see that we can also serve in such a nice way. We want to develop such a service attitude. Не видя сейчас вот этой конкретной страницы, на которую вы ссылаетесь, да, из нектара преданности, мы можем сказать, что да, преданный может видеть, что кто-то, например, совершает больше служения, чем он, и может ощутить какой-то приступ зависти внутри. Но Шрила Прабхупада говорил об этом и говорил о том, что вы ведь тоже можете заняться прекрасным служением, вы тоже можете развить вот это настроение служения. We understand also, especially from a language like Sanskrit, into any translation, to do things exactly is never possible. To get the exact words, how you know this in your translation work, it's to try to get the mood of what's being said. Could you please repeat? I didn't understand. From Sanskrit, we know that. Yes, as soon as you try to translate to another language, you lose something. In translation. Yeah. Вы же знаете из своего опыта, что когда вы пытаетесь что-то перевести, то обязательно какой-то смысл, какие-то нюансы теряются в переводе. So, I can only answer from my own understanding. Just like we were talking about ambition, Prabhupada saying the devotee has no ambition, but then in another time he'll say, devotee has ambition to do this, ambition to serve Krishna in this way, to serve in this way. So words are used in different ways.
И, собственно, опираясь на собственное понимание, могу сказать, что вот когда Шрила Прабхупада сказал про амбиции, что у преданного нет амбиций, но в другой раз он, например, говорил, что у преданного есть амбиции служить Кришне таким-то или другим способом. And everything, we know everything is personal. And мы знаем, что все личностно. So just like Srila Prabhupada, he can write in the poem, in one spot in the poem, he's saying how Krishna is his very dear friend. Как, например, Шрила Прабхупада пишет какой-то стих, и в какой-то части этого стиха он пишет, что Кришна – это его очень дорогой друг. And then in another place, he can say, I am the most fallen soul, and I can only hope that after crores and crores of birth, I'll be able to do some service. А в другом месте Шрила Прабхупада пишет, что я самая падшая душа, и лишь спустя многие-многие рождения я смогу получить служение. Do you understand? So different feelings, they come also within the devotee. We're people. То есть вы понимаете, мы же с вами люди, и ощущения, чувства у всех разные. And the question was, is there a jealousy, is there an envy, such feeling as jealousy in the spiritual world? Well, if there is, it's not like our jealousy and envy. I can say that. А если в духовном мире и есть чувство зависти, если оно и есть, то поверьте, оно ничего не имеет общего с нашим ощущением зависти. Because again, Prabhupada would say, the very nature of Vaikuntha means no anxiety. And yet we know there's anxiety also in the spiritual world, but it's of a different quality. Потому что Шрила Прабхупада говорил, что природа, суть вайкунтха – это отсутствие беспокойств. Но в то же самое время мы знаем, нам говорят о том, что там беспокойство есть. Но природа этого беспокойства, качество его, оно совсем другое. Just like here, when someone asked Prabhupada, can you give me blessings? Prabhupada said, you want my blessings? He said, you take my headache. Когда вопрос задавали Шриле Прабхупаде, спросили: Шрила Прабхупада, дайте, пожалуйста, свои благословения. Шрила Прабхупада говорил, хотите мои благословения? Заберите мою головную боль. Another time, devotee said, Prabhupada, how can I please you? Другой раз Шрила Прабхупаду спрашивают: Шрила Прабхупада, как я могу удовлетворить вас? And Prabhupada said, you struggle for Krishna. Шрила Прабхупада ответил: борись за Кришну. So we say, chant Hare Krishna and be happy. Мы говорим: воспевай Харе Кришна и будь счастлив. But that doesn't mean we don't have anxiety. It doesn't mean we don't struggle. But everything is a different nature. It's a spiritual nature. И воспевать Харе Кришна и быть счастливым – это не значит отсутствие беспокойств. Это не значит, что в нашей жизни не будет теперь никакой борьбы. Нет, они будут, и беспокойство, и борьба будут, но природа их, качество будет совсем другое. Does that help? Понимаете? Кунсая. We can't apply our mundane understanding to spiritual life. Мы не можем свое мирское понимание, восприятие перекладывать на духовный мир. Prabhupada said, if we don't understand something, we accept and we just move forward until we can develop understanding. But everything happens in time. Шрила Прабхупада говорил, если вы что-то не понимаете, если что-то не осознаете, примите этот факт, что вы не понимаете, и двигайтесь дальше, и со временем это вам откроется. So also in Nectar Devotion, it describes ghastly rasa, dread. So all these things, they're there here in the material world because they're there in the spiritual world. Everything is perverted reflection.
Все, что существует у нас здесь в материальном мире, является искаженным отражением всего того, что есть в духовном мире. Поэтому, если мы прочитаем в «Нектаре преданности», там описываются все возможные расы. Раса страха даже есть. Да, да. Мы читаем, да, это все прямо, не знаю, такое вот, начинаешь видеть, как в этом мире и как там, и какое-то понимание приходит, что там не такая, как здесь все. Здесь Yes. While осознаю, reading... что здесь все вот действительно, вот то, что наши учителя говорят, и читая эти книги Шрилы Прабхупады, соприкасаясь с преданными, все больше и больше осознаешь, что этот мир действительно отражение духовного мира. И начинаешь видеть эту двойственность. Вот как выйти вот постоянно вот ум в этой двойственности. Сегодня вот ум мой меня уводит, и я начинаю понимать, что что-то не то. А потом на следующий день такое вот духовное чувство начинается. И все это время, как вот с этого момента выйти? Все время вот такой вот двойственность. Yes, Это у вас второй вопрос? Вопрос, да, извините, пожалуйста. Извините. We've been reading Nectar of Devotion, and the more we read, and the more we listen to our teachers, and the more we read Srila Prabhupada, the more we realize that this world is indeed the perverted reflection of the spiritual world and how duality works within this world. And sometimes today, for example, my mind diverts me and I feel sad, bad, etc. Next day, I feel kind of spiritual, I feel those sensations, spiritual sensations. How to exit this duality, how to exit this dual mindset? Yeah, the modes of material nature. I mentioned earlier, it was a brahmachari here in Vrindavan came into Prabhupada's room, and he said to Prabhupada, when I'm chanting my japa, how do I control my mind? Да, то, о чем вы говорите, это гуны, проявление гун материальной природы. Я рассказывал раньше, как брамачари один пришел во Вриндаване в комнату Шрилы Прабхупады и говорит: я когда воспеваю свою джапу, воспеваю свои круги, how can I control my mind? What's this Yes. Как я могу контролировать свой ум? When I'm chanting japa, when I'm chanting my rounds, how do I control my mind? Когда я воспеваю свои круги, как мне контролировать свой ум? And that's when Prabhupada said, you chant with and Prabhupada did just like this. He said, you chant with the tongue and you hear with the ears. И Шрила Прабхупада вот именно вот так буквально показывая, сказал ему: ты воспеваешь своим языком и слушаешь ушами. So when he did that, he completely just went past the mind. That's what he did. He said, chant with the tongue and hear with the ear. No question of mind. То есть We здесь ignore the никакого... mind. То есть видите вот этот вот путь от языка к ушам, он показывает то язык, то уши. Здесь вообще ум никак не присутствует, мы абсолютно его игнорируем, обходим. We get our understanding, we get our information from Shastra, not from the mind. The mind is like a bad friend. Мы берем свое, черпаем наше понимание, черпаем информацию из шастр. Мы не доверяем в этом отношении нашему уму, потому что ум в этом плане плохой друг. What did Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur say about the mind? Что об уме говорит Бхактисиddhanta Сарасвати Такур? You know, Radha? He said, when you get up in the morning, you beat your mind with shoes 100 times. Он говорит, что когда вы встаете поутру, возьмите ботинок и побейте ваш ум 100 раз. And in the afternoon, you beat your mind with the broom 100 times. This is what we do with the mind. А после обеда берете метелку и тоже бьете свой ум 100 раз. Вот как мы обращаемся с умом.
We all have a mind, Mataji. I also have a mind. You just have to learn how to, when the mind says silly things, you just ignore the mind. Just like a silly friend talking nonsense, so you just walk away. У нас у всех есть ум, Матаджи, и я тоже не лишен ума. Нам лишь нужно научиться, как с ним обращаться. Нужно уметь, когда он начинает глупости нам говорить, нужно научиться его игнорировать. Это подобно тому, как вы слушаете какого-то глупого своего друга. Он начинает какую-то ерунду говорить. Что вы делаете? Вы просто уходите. We don't surrender to the mind. Мы не предаемся своему уму. See, that's Maya. When we let the mind take over, that's Maya winning. Как только мы позволяем нашему уму выигрывать, возобладать над нами, это означает, что мы позволяем Майе выиграть. Okay. Спасибо, Shrutakirti Prabhu. Is there one more question or no? One more question from YouTube. Еще один Okay, вопрос one с more. YouTube. Один. Последний вопрос. Да. У нас есть, если что, 3 вопроса. Вот, Последний вопрос. Да. Рупа Манджари Матаджи. Правда, что Кришна больше ценит, когда мы слушаем о Прабхупаде, чем о нем самом? We have got 3 questions in total, but one question for now. Okay. Rupa Manjari Mataji is asking, is it true that Krishna appreciates more when we speak, when we listen and discuss about Srila Prabhupada more than he relishes it, more than when he speaks about himself? Yeah, that's described also in Shastra, that Krishna is more pleased when we're glorifying his devotees. Да, это согласуется с описанием в шастрах. Там написано, что Кришна больше ценит, когда прославляют его преданных. And that's why I'm always very happy to talk about Srila Prabhupada's pastimes. And I can see the result. Krishna becomes happy, we become happy. И именно поэтому я очень счастлив всегда говорить о Шриле Прабхупаде, о его лилах. И я вижу результат налицо. Когда Кришна доволен, довольны преданные. So many, how many? 12 cantos of Srimad Bhagavatam. All the first 9 cantos are all about the devotees of Krishna, glorifying the devotees. Сколько в Шримад Бхагаватам песен? 12 песен. Первые 9 посвящены полностью преданным, прославлению преданных. They're not ordinary people, in Srimad Bhagavatam. So that's what we're doing. We're glorifying the devotees. So Krishna is very pleased. И, конечно же, эти преданные, которые описываются на страницах Шримад Бхагаватам, это необычные личности, и мы их прославляем, и тогда Кришна доволен. So next question. Следующий вопрос. Seriously, we can go on? Владимир We Прабху. said 3 questions you had, but you said one question. Before that you had said. I changed my mind. Я передумал. Следующий вопрос. It's special day. Сегодня особый день. Как бы отреагировала Шрила Прабхупада на то, что ученик его читает книги не читает его книги из-за интенсивного служения, но слушает много его лекций? Равносильно ли это? The question is, how would Srila Prabhupada react? What would his feedback would be if he knew that one of his disciples does not read his books, but he serves a lot? And that's why he doesn't have time for reading the books, but he serves a lot and he listens to his lectures. Is it equal, like reading the books and listening to his lectures? Again, we know there's 9 processes of devotional service. One can develop perfection by following any one of them. Мы знаем 9 процессов преданного служения, и совершенства можно достичь, следуя какому-либо, даже одному из этих путей. The important thing is that we remain fixed up in Krishna consciousness.
So philosophy is very important for that, to hear, understand the philosophy regularly. So however one is doing that, now we have internet, we have lectures on audios, videos, there's so many ways to hear. Очень важно сосредотачиваться на сознании Кришны. И в этом плане изучение философии это важно. Как мы это делаем? Сейчас доступны все возможные способы. Мы можем через интернет это делать, слушая аудио, видео, лекции. And sometimes it definitely happens in any one of our lives where we can be so busy, we don't find time to do, like I'm giving class today. I didn't go to class today in the temple room, and people will be wondering where is Shrutakirti, because I try to set nice example. But sure, service is everything. Doing nice service. Иногда мы действительно очень заняты, и у нас мало времени. Например, сегодня я провожу с вами время и пропускаю класс в храме, поэтому все люди там будут задаваться вопросом, а где же Шрутакирти? Это вот такой пример. Действительно, это правда. Служение – это наше все. Хорошее служение. But don't neglect your rounds, your 16 rounds. Но не пренебрегайте своими кругами, вашими 16 кругами. Okay, one last quick question. Маленький короткий вопрос последний. Что вы думаете насчет синхронного повторения джапы с записью джапы Прабхупады, то есть в унисон? Проблема в том, что иногда, отвлекаясь, язык повторяет, а ум уже далеко. Язык повторяет? Проблема в том, что иногда, отвлекаясь, язык повторяет, а ум уже далеко. What do you think about chanting japa together with Srila Prabhupada's audio? The problem with such kind of chanting is that my tongue may be chanting while my mind has flown away. Унисон надо тоже сказать, что именно... If we simultaneously chant together with Srila Prabhupada. We know there were some days, a few days, Prabhupada sat in the temple room, devotees chanted with him. That's a nice, main thing is we concentrate when we chant. That's the main thing. Мы знаем, что были такие случаи, когда Шрила Прабхупада в храме, в храмовой комнате вместе с другими преданными воспевали все вместе свои круги. Это замечательно. Главное, на что нужно обратить внимание, это на сосредоточенность, внимательность. So whatever facilitates our chanting, that we can do. Все, что способствует этому, нашему внимательному воспеванию, это все во благо. We see some devotees like to sit down in one place and chant. Other devotees, they like to walk back and forth and chant. Prabhupada once said, sitting and chanting means sleeping and chanting. Мы видим, как некоторые преданные предпочитают сидеть на одном месте и воспевать свои круги. Другие предпочитают ходить, например, туда-сюда. Как-то Шрила Прабхупада сказал, что сидеть и читать обозначает спать и читать. So we have to know what is best for us, develop a way that works for us, where we can concentrate our attention on chanting. Поэтому нам нужно продумать, нужно понять, какой способ для нас самый действенный для того, чтобы наша джапа была максимально внимательной. Okay, everyone, thank you so much. Харе Кришна. Всем большое спасибо. А сегодня даршан будет божеств? Shall we get it? May we have a darshan today? Darshan. Oh, they want darshan. Yes. О, хотите даршан? Давайте. Let me see. Since I have you on my computer. And now, and now I have my mother-in-law is here helping, so she's been taking care for
We'll start over. Мама моей супруги сейчас здесь, и поэтому она заботится. So you see Krishna Balaram together there? Видите Кришна Баларам вместе, рядом? Let me see. Okay. Yeah, well, oh, there they are. So there's Balaram and Krishna. Then there's my first. This is little Giri Raj. He's the smallest, but he's the most busy. He likes everything. And then next to him, that's дальше видите маленький, самый занятой. He was the very first one. Это самый первый, который пришел ко мне. He's been with me for 10 years. Он со мной уже 10 лет. And let me see, there is Matsya and Varaha. Это Варахадев и Матсья. They also joined me 10 years ago when we went to Nepal. They jumped into our bead bags. Они также пришли ко мне 10 лет назад, когда мы были в Непале. Они буквально запрыгнули ко мне в мешочек джапы. Okay. All right, everyone, all you Vaishnavas and Vaishnavis, I appreciate your association very much. Дорогие Вайшнави, я очень признателен вам за общение. And Radha Mataji, your translation, thank you so much. You're I can tell you're first class translator. Радха, спасибо за перевод качественный. And we'll see you all again. You keep in touch with me, okay? When you want to do this, we can do regularly. You know? Увидимся с вами позже. Пожалуйста, дайте мне знать, когда у вас появится такая потребность. Можем встречаться регулярно. And you all help one another, become Krishna conscious. Don't be jealous. Don't be jealous of each other. No envy, no jealousy. And someone's struggling, you give them a hand, and Prabhupada will be very happy. Пожалуйста, помогайте друг другу становиться более сознающими Кришну. Не завидуйте друг другу, протягивайте друг другу руку помощи всякий раз. И Шрила Прабхупада будет этому очень счастлив. Okay. Shri Krishna Janmashtami ki jai. Srila Prabhupada's appearance day ki jai. Okay. The assembled devotees, Hare Krishna. Hare Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Его милость Shrutakirti Prabhu ки джай, Гуру Премананде. Very difficult to leave you all, but I'm going to leave now. Hare Krishna. Так тяжело вас покидать, но надо. Спасибо вам огромное за вашу любовь. Thank you so much for your love. Shrutakirti Prabhu, we love you. Yes, we love you also. And I love you all very much, very, very much. Я говорю, что мы очень любим вас, Shrutakirti Prabhu. Shrutakirti Prabhu отвечает, и я вас тоже очень люблю. Hare Krishna. Hare Krishna. Дорогие преданные, минутку внимания. Будет сейчас объявление. Завтра мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам. А завтра у нас Джанмаштами и праздничную лекцию будет читать Его милость Чайтанья Чандрашарам Прабху. Также я хотел обратиться ко всем сейчас, 3 раза повторить Харе Кришна Махамантру и помолиться за скорейшее выздоровление за одного из наших постоянных лекторов. Это Раджендра Нандана Прабху. Мы приглашали его на нашу регулярную воскресную лекцию. Он какое-то время не отвечал, потом в конце концов ответил, и из письма мы поняли, что он испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Конечно, он не указал конкретно какие-то детали. И вот мы хотели бы сейчас попроситься ко всем 3 раза повторить Харе Кришна Махамантру, и, пожалуйста, в течение дня или последующие дни перед алтарем, пожалуйста, помолитесь, поскольку, как вы понимаете, как с сегодняшнего общения, насколько важно слушать и впитывать вот эту любовь, общение со Шрилой Прабхупадой учеников, да, вот последователи непосредственно, которые сталкивались, соприкасались со Шрилой Прабхупадой. Они один за одним уходят
Поэтому мы должны воспользоваться, кажется, как мне кажется, мое понимание, этой уникальной возможностью общаться. Поэтому давайте повторим 3 раза Харе Кришна Махамантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Всем доброго дня.